within this week. If there have been meetings happening and I'm not in the know, this one I want to be in the know, so that I sit therein and ask questions. Because the Commission okays all of these expenditures. We want to know. Number two, you know that Parliament was adjourned, signed by, and we don't know when next it's going to sit. So as the Shadow Cabinet, we are asking the Speaker to convene Parliament soonest within this week, so that we discuss these matters. So that as an institution, we get to be accountable to people out there. But number three, that Parliament of Uganda, this institution, gets to unequivocally explain to the people of Uganda all these various allegations. Staff recruitments that are irregular, monies that are spent in manners that are not understandable, the per diems, service awards, the contracts and all of that. That as an institution, we get to see a proper explanation to the public. It's not enough for the spokesperson of Parliament to be on some media houses and say what he has been saying, but as Parliament, to release a proper statement explaining these issues to the people of Uganda. We are accountable to the people of Uganda. And no one should say it is not the business of the public. It's their business. This is their money. So how do you say it's not their business? It is their business. Our vision as Parliament is to be a people-centered Parliament. If we are to be a people-centered Parliament, we must account to the people. That we shall be people-centered. Otherwise, then we are not being honest with ourselves. Our hope is that these three demands and resolutions from the Shadow Cabinet get to be acted upon soonest, that a Commission meeting is called within this week. Two, Parliament gets to reconvene so that we discuss these matters on the floor of Parliament. But number three, that Parliament as an institution provides a proper explanation to the people of Uganda about these expenditures. There's nothing classified here that cannot be explained. If these are our demands as the Shadow Cabinet are not acted upon within this week, we shall communicate to the nation our next course of action. We said, let's give time for the other side to tell their story, because there's been a lot of silence, generally, from the institution, from the Speaker's office. We are saying, let's have them have their say and explain to the people of Uganda these matters in these different three categories: at the Parliamentary Commission, Parliamentary Plenary on the floor of Parliament, but also to communicate a proper explanation, accounting to the people of Uganda about these issues. Before these things happen, we'll reconvene and then we'll communicate our next course of action. I thank you. Maybe to briefly say what I have been saying. Uganda, abyagala mu lusoga. We'll ask the questions after maybe I have translated. Okusookera ddala nyejiga muzinyo. Anyway, okusookera ddala ebintu bingi ebibaddeeyo mawulire abaiganda nga babyogerako Paalamenti yaffe eno, nsonga nkulu, ensonga z'essente. Nga opposition tubadde tusirikiddemuko nga tulindiridde okulaba biki ebivaayo, byonna biveeyo.
tukuŋŋaanya obulungi tubyogereko. Lunaku lwa leero tutudde nga shadow cabinet ne twogera ku nsonga zino eziri eyo ku mitimbagano bannayuganda bazoogerako. Boogera ku parliament allegations nga balumiriza kino na kino. Ezisinga ku zo zeekuusa ku office yakulembera parliament, Oweekitiibwa Speaker, entambula ze nga ssente empitirivu ezikozesebwa ku ntambula ze. Speaker kadiem we olunaku abeera $9.9 naye ate ssente zetuze tulaba ezisaasaanyibwa ng'olunaku akozesa $14 n'okweyongera waggulu. Kulumiriza okutwagala kutegeerekeke. Ennaku mpitirivu zibaliddwa zaatambudde naye nga twebuuza ng'ovudde ku kya ssente okubeera ennyingi ennyo bazongerezaawa ye. Ani yatuula n'asalawo okuzongeza? Naye ng'ekyo kivuddeko entambula zino engendo nga zibadde nnyingi, kubanga ezimu nga ali Nairobi at the same time ali Turkey nga tebitegeerekeka. Naye n'ekirala ng'ennaku nnyingi zino twebuuza yagendayo yatambula engendo zino oba just basayiningira ssente? Kubanga ebbanga eryo ddene nnyo. Speaker aliwo ebbanga eri lyonna. Katwagala ensonga ezo zitegeerekeke. Olwo ssente empitirivu ziraga nti Speaker abadde akola activities ez'enjawulo mu communities okusingira ddala mu Eastern Uganda gy'ava. Ssente zino nga ziyita ku akawunti z'abakozi ba parliament. Ssente empitirivu buwumbi na buwumbi. Twebuuza lwaki ssente zino ziyita ku accounts ez'abasaafu ba parliament nga bagenda ne bazijjayo oolyawo ne bazimutwalira. Byajja biki ebyo? Okuva ku musango gwa Kazinda, gavumenti yayisa enkola empya nti ssente zirina okugenda ku akawunti z'aba staff members mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo tezirina kusukka kadde butaano nga zakola mirimu egy'enjawulo. Ssente zitali zaabwe nti musaalo baki, naye kati zino tulaba buwumbi na buwumbi ku akawunti z'abamemba ba staff ab'enjawulo mu kizimbe kino. Nga ssente ezo zigenda kukola mirimu gya Speaker. Twagala ensonga ezo zitegeerekeke obulungi kuba ssente empitirivu. Ensonga endala y'abakozi wano mu parliament. Abakozi bazze abantu bazze nga baweebwa emirimu wano ku parliament ngeri etategeerekeka, era Auditor General yakinokolayo naye mu lipooti ye ensonga eno ng'agyogerako. Abakozi bangi abatategeerekeka baweebwa emirimu wano tebamanyikiddwa naki kye bakola, kyoba actually batuula wano ku parliament ne bakola emirimu. Ensonga eyo nga tetegeerekeka. Office ya Leader of the Opposition ebeera n'abakozi ab'enjawulo tuyamba ku mirimu egy'enjawulo etukwasaganya. Buli Leader of Opposition ayingira n'ettiimu empya eyiye. Naye nze nagamba nti ababaddewo sibalinaako buzibu basigalewo. Contracts zaabwe nga ziggwa January, ningamba contracts ezo bazirenewing bazizze bujja. Ne baga nti tewali ssente. Ne meeting ne Speaker ne Clerk bakakasa nti tewali ssente. In fact wage bill twagituuka dda. Naye nga bagamba Leader of Opposition ba staff tebasobola kuzza bujja contracts zaabwe, ate tuwulira abantu bangi bakola zi contract mu ngeri etategeerekeka. Ne Auditor General n'akikoonako. Twagala ensonga eno ennyonyoke obulungi kuba tuwulira bawa baŋŋanda ab'emikwano naki. Ensonga ezo nga twagala zitegeerekeke obulungi zinyonyoke. Ensonga ya ssente ziyita ku accounts n'abantu abakola wano nazo nga twagala zitegeerekeke obulungi. Ensonga endala ey'enkizo gye twogeddeko era wano mu shadow nga
twagala zinnyonnyoke bulungi. Commission ya Parliament ekakiiko ak'okuntikko akatwala Parliament era nga leader of opposition ntuula ku kakiiko ako naye of course kukyanga nfuka leader of opposition tewanabeerawo commission meeting simanyi oba zituula nga zitegeezeddwako naye sinayitibwa naate emirimu gigenda mu maaso egirina okuba nga commission yegikkiriza twagala tutegeere bijja bitya. Ssente zaayisibwa mu commission nga bakommissioners abamu beewa akasente. Ffe nga NUP era muze mulabe engeri gye tukwasaganyamu ensonga eno ng'ekibiina kubanga omu ku bo memba waffe, naye tugamba nti nga tuvudde ne ku waffe bonna abaali mu meeting eyo, Oweekitiibwa Mpuuga, Solomon Ssenyonyi, Commissioner, Honorable Prosia Kampulira, Honorable Esther Afoyokyana, kubanga abo baatuula ne beewa akasiimo Oweekitiibwa Mpuuga million 5 bali 444. Bali mu meeting twebuuza of course ku Oweekitiibwa ekintu kino mwakikola mutya, kubanga si nti kikati kiyingidde mu system nti ekigenda okubeera. Of course awo nawo wali baddewo issue kubanga already tufuna omusaala ne allowances n'akasiimo gratuity, kale gratuity zetusavingako buli mwezi naki ng'ababaka. Kakati zino zo zajja zitya ate nga mugamba zammwe bassekinnoomu ng'abantu. N'agamba nti buli lopu omupya ayingirawo naye ajja kuteeseezese ajja ku nga kakati kitegeeza nti bwe neeyisa obulungi ne sinyiiza abantu bamu nyinza n'okusaba obuwumbi obubiri ne babumba. Ekintu ekyo kikyamu ate nga tusaba obeerewo obwerufu kubanga tuze tuwulira omukulu ng'agamba nazifuna sente ezo alinze ne installment esooka. Naye ate ayogerera Parliament omukulu Chris Ogore yali ku TVM n'akakasa nti abantu bano bonna sente zaabwe bazifuna dda. Tubeere beerufu ng'abakulembeze. Nsonga eyo nkulu. Nga shadow cabinet tuyisiza ebintu bisatu ku nsonga zino, allegations zonna ezo zitambula. Okusookera ddala mpandiikidde speaker nga musaba ayite commission meeting tutegeere ebitambula, kuba commission yevunaanyizibwa ku ssente za Parliament zonna. Natwagala okunnyonnyoka naddala nze kubanga sinayitibwa mu commission meeting yonna kati emyezi giweze ebiri, simanyi oba zituula nga sitegeezeddwako. Tusabye ayite commission meeting mu wiiki eno. Ekyokubiri tusaba speaker ayite Parliament kubanga Parliament bajja jjani nga bagiwumuuza nga tumanyi dino tuddamu ajjani sign nga bwe kiri. So nga tusaba Parliament eyitibwe twogere ku nsonga zino, nsonga za bannayuganda zibakwatako. Era bwe tubeera wali ku Parliament, floor ya Parliament nga twogera ku nsonga zino tuba twogera amaloboozi g'abantu abaatutuma. Oba oliawo buli munnayuganda miliyoni 47 baali badde awo bonna nga bateesa naye tekisoboka, tekusindika ffe tubateeseze. Ekyokusatu twagala Parliament nga institution eveeyo ennyonnyole ku nsonga zino zonna eza ssente ezikozesebwa mu ngeri etategeerekeka, ssente empitirivu, abakozi abaweebwa emirimu, gabanya ssente, ensonga zino zonna nga twagala Parliament yennyonnyoleko ku nsonga zino. Obutongole Munnayuganda ategeere kubanga ssente za Munnayuganda mpulira abantu abamu nga bagamba ati bakwatako nakiti bakwatako batya. Zino ssente za muwa musolo ateekwa okutegeera, ateekwa okunnyonnyolebwa enkozesa ya ssente zino. Tusabye ebintu bino bikolebwe wiiki eno. Bino ebintu ebisatu commission meeting etuule tutegeere, nange ntegeere kuba sinatuula mu commission meeting. Ekyokubiri Parliament eyitibwe tutese ku nsonga zino. Ekyokusatu Parliament yennyonnyoleko buwandiike butongole ennyonnyola bannayuganda ku nsonga zino. Wiiki bw'enaggwa ng'ebintu bino tebikoleddwa tujja kuddamu tutuule twabulira ate kiki tuzaako kubanga ensonga zino ziri serious. Nga maliriza
ensonga zino tetuzoogerako kubanga tulina ensonga yonna eri personal ow'ekitiibwa sipiika, ow'ekitiibwa mpuuga, bakommissioners abalala, omuntu yenna, nedda bonna tubawa ekitiibwa ng'abakulembeze naye tugamba nti kibakakatako okunnyonnyola ensonga za ssente y'omusolo. Ensonga eyo nkulu so oleme kubeera okwekwasa nti ate kakati ono tumwagala ate ono ki. Tuddemu ensonga, tuleme kubuzaabuza kubanga tuddemu ensonga eza ssente zino. Let me say that in English, because I didn't say it in English. For those who might think we are pressing these issues, you know, the Speaker, the Honorable Puga, commissioners, and several others, there's nothing personal about any of these leaders. We respect them as leaders, but we are saying as respectable leaders, let's be accountable. Let's respond to these questions. You know, so there should be no diversion. See, these ones are saying this about me because they don't like me or whatever the case might be. No. Okay, be that as it may. First explain the issues to do with taxpayer money. I thank you. And I can take any few questions if there be. Okay, let's first think like 5 Easter. Sorry, I've just been reminded, waliwo kesogedde mu Luganda kwebyo of course ebiyitingana era waliwo ne contract yemu gye tulabye. Contract commission yagiwa radio emu Bukedya bagiyita Mama Bukedya FM era nga tulira ya speaker wa parliament. Contract yagiweebwa yali ya bumbi 3 million 10, 3.1 billion shillings. Kola emirimu gya parliament nagyo nga twagala tunyonnyoke mirimu ki era bayita mitendera ki gya procurement okuwa contract eno radio eno abalala ze batasobola kufuna contracts ezo kubanga tulina endala boya ezina ne wide coverage naki ensonga ezo zonna nazo nsonga twagala zinyonnyoke kubanga zino sente za muwa musolo. Okay, that order. Rachel, Didan, and then Sip and in that order. Look. Look, ensonga zemukiriziganyizaako bwe zibanga zonna bwe zibanga ezimu tezaanukuddwa ezimu ne zirekebwawo oba ne baanukulako nga bbiri kibataasa oba zonna muzaagala okubeera nga zaanukulwa lumu. Thank you very much. Honorable PP says we ask in English because they don't understand. Mine are two. It's about the audit on Parliament that you're talking about that the Auditor General did. We understand it's not the Auditor General that audits Parliament. So what is your source of information about this? Secondly, it's about the Parliament monies being spent. We understand National Unity Platform as a party, you had been stopped by your president from getting the 100 million shillings as MPs. We understand the 50 million of part of this money came in December. And we know that you guys got it. Yes. And as of last week, one of your members actually went to the social media platform and said 2 days ago, the last batch of this money came. This money has entered people's accounts and people are quiet about this money. Have you tried to interest yourself about this issue? Yet the party president had told you not to touch the same money. Okay, Linda? Yes, thank you for affording me this opportunity. I would like to, for purposes of balance on that, on that suspicious recruitment that have been taking place in this esteemed house. I would maybe want you to comment on the case of Madame Kejaji, this sister. It's been out there in the media and it's been said. But also, secondly, about you meeting with the commission, some of us are starting to become a little bit worried. The commission is a privacy.
what why would you meet with them? Would you get contaminated? There are channels you should be going, you should be taking through this very pertinent case. Like a petition, like you had a petition in the making. But also the courts within Kampala, I think you should. That's my personal opinion. Thank you. Yes, Gloria. Just add on that discussion. I would like to know, in case we not related for commission meetings, what does the rules of procedure say? And then from your investigation is how many meetings have you so far missed? And then also, just as a leader, because you sit on the commission, I will try to reach out to your fellow leader to confirm the alignment figures, because we all know that alignment business is not based on speculations. So did you try to reach out to confirm the figures? Asif and then Nakato. Thank you. Thank Thank you so much. My name is Asif. I'm up to my question is about the net. The net seems to be so good, and the news to me is who is next, not actually who is the net. According to your party, the National Unity Party, their policy or your stand is whoever is culprit in corruption scandals, the pack your bags. So the net is very big. Members of Parliament, including those from opposition, are under allegations of receiving money. Not today, not yesterday, but it has been policy. What if tomorrow we see other posting you, them, someone next to you? Are you going to pack your bags? Okay, lastly, Nakato. Let's first take okay, let the look faster answer those, and then we can have another round. Okay. Those attended to? Yes. All of them must be attended to. And that's why we are saying at the end of the week we shall reconvene to establish, have the issues we raised been attended to, responded to? If they have been responded to, have they been responded to satisfactorily? It's not one thing, it's not enough to respond. We shall also make an assessment of the response. Is it satisfactory? Okay, and if they have also not responded or responded to some and not others, we shall still reconvene and we shall communicate our next course of action. Audit on Parliament. Parliament is audited by auditors appointed by the Auditor General, but eventually the Auditor General takes responsibility. You know, that's why they capture that as part of their audit report, as part of the Auditor General report. So the Parliamentary Commission is audited by the Auditor General via auditors appointed to do so. 50 million or 100 million, we as the National Unity Platform have made clear on our end as a party, but I've also generally cautioned colleagues that we need to be extremely careful, because there are such traps for people. Okay, we hear some people are picking the money from homes, people's homes, I don't know where. Very potentially there are cameras there. What guarantee do you even have that you're not being recorded? And then tomorrow, now that we are beginning to raise critical issues, you know, that people will say, I'm not going to die alone. Here is evidence on record. So and so picked money, so and so picked money. You don't want to catch yourself in that situation. So it's a caution we have put to ourselves as the opposition. But we have also said anyone who has information, credible information, please do avail us in confidence or otherwise, and then we'll get to take action. At least as the National Unity Platform, which I speak for, we want to take action. All right? The action you are seeing us take now is because there is evidence, proper evidence. Yeah, so what's the issue? Has Parliament gone forward? Yeah. So So, and Parliament has a generator.
Because it's been over 30 minutes. Wanga regardless Jabiovira. Maybe bring your microphones here because Shagenda mu maaso temuvaako bannange muvaako temuvaako basigaleko tebavaako minisita minisita uyo yabalumiriza naye olaba eyo yalumiriza ssente Okay, are we ready? naye Joel omuwulidde mugambye Just 1 minute. atandikire ku masanyalaze Me? Yes, I do. Yes. I will. I'm going to. Thank you very much. I'm going to. we have the eyo ye Uganda yaffe bamugambye guno nabbanja wetebabwisiza bulungi tibona tujja balabisa naye nga of course Joel atamye. Yes, Arthur K. Amasanze gavuddeko. That is our Uganda. And of course all microphones have to turn off. Ujiwana na kwa ya kala ready. Kale bangame kajeko. Zenga kala sijina ako buzibu. Okay, so yes, I was responding to the issue of the money that we hear is given to members. People are saying they've got evidence. Please avail that evidence, right? And then hold us accountable for not taking action. Where we have evidence, we are taking action, as you can see, regarding the commission and the expenditures there and so on. Please do avail that evidence. It will be helpful, okay? But again, like we have said, I personally keep cautioning colleagues, let's be very careful. Let's not fall into traps because, yeah. Didan asked about Brenda. So I meant to have a personal assistant. The first name that I recommended was rejected. Apparently because this person has got an ongoing case. He's part of the team that was arrested in Kalangala. You remember that team? This is somebody who has got a degree, competent person, but they said no, he has an ongoing case, which of course is illegal because Article 28(3) of the Constitution provides for innocence until guilt is proven or acknowledged. But I said, okay, let me not pull ropes here and there. I appointed another person. Which person was also failed deliberately. Because some people are saying this one wants to run against a particular MP. Now if he gets a job here, he will be empowered to run against that particular person. Ridiculous. This is the person who is very qualified. So those two were rejected. Said, okay, let me get another person. This is a personal assistant that I'm entitled to somebody who ought to be qualified. So that's how Brenda got to be my personal assistant. After the other two were rejected on record.
Somebody asks, why meet the commission? Well, I also want to have my debut in a commission meeting. Yeah, because I've not sat in one. But importantly and seriously, I want to look my fellow commissioners in the face and ask them, so how do these monies get to be expended? Because the commission is the one in charge of the budget of Parliament. Okay? 2, can each of us explain to ourselves, because we are. So that's why it's important that I get to sit in that commission and hear, and we discuss these issues thoroughly. I hope that gets to happen. How many commission meetings have you missed? I don't know. I don't know, because I've not sat in any. I don't know if they have been meeting, and if so, where? I don't know. Because it's been over 2 months, and like I've said, the practice has always been about 2 meetings per month. I've not been invited for any meeting, so I don't know how many I've missed. Leaders pack their bag. That's related to the earlier question of 50 million. We are yearning, our fingers are itching for evidence, because we don't want anyone to say we are witch hunting them. You know, it's possible for people to go out there and say, you're witch hunting me, you don't like me, and that kind of thing, once there is no tangible evidence. Yeah, because you see, even where there's evidence, again, people are still saying we don't like them, but there's evidence. So even for this matter, whoever has evidence, please avail it, and we get to take action. Yeah, ensonga zonna twagala ziddibwemu, zonna si zimu si ndala, naye zonna twagala ziddibwemu, kubanga munnayuganda alina okunnyonnyoka ensonga zino. Audit ku Parliament, Auditor General appointinga, actually commission appointinga firm ku auditinga ekwatagana ne Auditor General, so eventually Auditor General n'afulumya reporter ye ku Parliament. So Parliamentary Commission inoonyerezebwako ekolebwako audit by the Auditor General. Ensonga eza miliyoni 5 oba 10 oba mmeka tuzze tubiwulira, ebintu bino byennyamiza, era tusaba abo bonna abalina ku bujulizi bubutuwe tukole ekyo kitulina okukola. Kiyamba nnyo ng'obujulizi bwe buli, kubanga abantu bamanyi okwekwasa nti ate kakati nze tebanjagala oba ki, tewali bujulizi naye ate bali mu kunnondoola. Kubanga olaba n'awali obujulizi, abantu era beewakana ne bagamba nti just tetubaagala oba ki, nga obujulizi bwe buli kakati wano. So kijja tuyambako nga tufunye ku bujulizi obwo okunoonyerezaako. Naye nze ngamba bannange nti twegendereze nnyo tuleme ggwa mu butego, kubanga eyo gye mukima ssente simanya mu maka gaani, eno simanya mu kimye mu ofiisi wanaki, waliwo kamera baba recordinga. Ate kati tutandise okunokolayo ensonga zino okuzoogerako, abantu bajja kunyiga bagambe nti mugamba nze ziba ssente nzekka, bubuno obutambi obulaga noono yapiikinga, noono namuwa, noono yafuna. So twegendereze nnyo nnyini ddala ng'ababaka. Ensonga ya Brenda, nina okubeera ne personal assistant. Erinnya lye nasooka okuteekayo baaligaana nti omuntu ono alina omusango mu kkooti. Y'omu ku abo bakwata ensonga ekalangala, omuntu ono alina degree, ali qualified bulungi. Nine baga nti olwokubanga alina omusango mu kkooti talina kuweebwa mulimu. Ekyo kimenya n'amateeka, kubanga constitution yaffe kikaatiriza bulungi nti omuntu atanasingisa kkooti nga tennamusingisa musango tuyinza gamba nti ali guilty oba gwamukka mufi n'okumumwa omulimu kikyamu. Naye ne ngamba kale kaneme kusika mugwawo nenfuna omulala, era n'omulala gwe nafuna ne bamugaana nti oyo tuwulira ayagala kwesimbako oli gundi. Mwenga temulina be mwesimbako bwe kibanga kituufu nti alina ekyo kyayagala, bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, guba musango bwe kibanga kituufu. Ne bagaana era ne bamusuula. Ninga kale kanfuna omulala, era kwe kufuna Brenda as a personal assistant. Okusinkana commission, yes, commission njagala ngisinkane tunyonyoke ensonga zino, nange njagala ntegeere, kubanga
simanyi oba meetings zize zituula siyitibwa commission meeting yaddemu simanyi oba batuula njagala otegeera byonna okunyonyoka obulungi basaagala ebintu ebimu baba nga batuula nze nga siriiyo nkeera bannayuganda bagambe nti Ssenyonyi naawe tuula mu komishoni bino mwabiisa ku lunaku luno ate nga sibimanyiiko tebampitanga mu meeting yonna so njagala mpitibwe mu meeting mbuuze ebibuuzo bino nange nnyonyoke obulungi meeting meka ezakatuula eza commission simanyi wayi emyezi kati ebiri tewabangawo commission meeting gyempitibwamu nze nga nze ndowooza zizi nsonga Well, yensonga lwaki tuli mu kubasaba bonna bennyonnyoleko ekyomukisa omulungi n'omwogezi wa paalamenti tatazeemu era tazizeemu bulungi ng'aziyitako buyisi kati tugamba nti kakale kati muzinnyonnyola obulungi bannayuganda bazitegeere yensonga eyo. If you want it in English, the issues that are on social media are good enough. Even the spokesperson of Parliament has admitted some. Those he hasn't admitted, again, there's been no clear response. That's why we're saying now there should be a clear response, a proper coming out, so that it is clear to the people of Uganda what exactly is happening. Okay. Thank you very much, colleagues. We shall stop at that for today. Yeah. So, anything else, you can always reach out to Muwonge. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. ayaniriza buli omu ayaniriza buli omu wekoze tweet sente ezo waziriddeko sibirumamu nze byange ng'omuntu sibirumamu bwe nvayo n'enjogera ekintu kiba kyekyo nze ng'omuntu sirya mu bigambo byange olina obujulizi nze ng'omuntu sirya mu bigambo byange twavayo omwaka guno tubagamba waliwo 8 ge baagaba era waabawo abaagala ebyo ishu sinze kuba na bujulizi ishu nze kubanga nnumiriza nti bannange bafunye sente bw'otuula nabo mbanga wewa